ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਓਟਿਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ, 48 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, 47 ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਦਾ ਅੱਜ 25ਵਾਂ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 8,306 ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਤੇ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਓਟਿਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗਵੇਰੇਰੋ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 5 ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਓਟਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓਟਿਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 165 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਪੁਲਕੋ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਘਰਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਨ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਕਾਪੁਲਕੋ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਗੁਏਰੇਰੋ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 48 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 47 ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਦਾ ਅੱਜ 25ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 8,306 ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੰਬਾਰੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਪਲ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੌਨ ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੇਕਸੂਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੌਨ ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। Without getting into reacting to events on the ground in real time, which we're just not going to do. This is a conversation we consistently have had with our Israeli counterparts, and as you rightly note, it was part of the discussion yesterday with the Prime Minister, and you heard the Prime Minister today speaking in Tel Aviv about the efforts that they're undertaking to try to avoid civilian casualties, and I think that they certainly are making that effort. It doesn't mean that there haven't been civilian casualties. Tragically, there have been many, thousands of them. But unlike Putin in Ukraine, and unlike what Hamas did on October 7th, killing civilians is not a war aim of the Israeli Defense Forces. Their war aim is to go after Hamas terrorists. Terrorists, I might add, that are using innocent Palestinians as human shields. But is the president concerned that Israel is going to break the rules of war? And if not, why does the president feel the need to repeatedly bring this up in, it seems, every conversation that he has with him? Because it's something that even the Prime Minister brings up in the conversations, that they both recognize that as democracies it's important to abide by the law of war and to protect innocent life and to try to minimize civilian casualties. It's not a lecturing. It's a reminder from two leaders of two vibrant democracies that this is what separates us from folks like Hamas. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ AI ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਰੇ ਵੀ ਨੇ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ AI ਦੇ ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। And we'll see more I know you know this, but we're going to see more technological change in the next 10, maybe the next 5 years than we've seen in the last 50 years.
and that's a fact. And the most consequential technology of our time, artificial intelligence, is accelerating that change. It's going to accelerate it at warp speed. AI is all around us. Much of it is making our lives better. And AI is helping the National Weather Service predict weather events, helping the Webb telescope manage 500,000 miles of galaxies away, billions of light years away. I found it when I turned on my phone and saw that. I thought, my God, what is this? Science fiction. I'm serious. Didn't you have the same thought when you saw it? AI is helping millions of commuters find the shortest route home as well. But you know, in some cases, AI is making life worse. For example, using teenagers' personal data to figure out what will keep them glued to their device. AI makes social media more addictive. It's causing what our Surgeon General calls a profound risk of harm to their mental health and well-being. Over the past years, Kamal and I have met with a range of experts, many of whom are here today, and thank you for coming, here today on the risks and the incredible opportunities of AI. One thing is clear. To realize the promise of AI and avoid the risk, we need to govern this technology, there's no other way around it, in my view. It must be governed. That's why we're here today. I'm about to sign an executive order that is the most significant action any government anywhere in the world has ever taken on AI safety, security, and trust. ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਢਾਕਾ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਵਾਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। Condemn the political violence that took place in Dhaka on October 28th. The reported killing of a police officer, a political activist, and the burning of a hospital and buses are unacceptable, as is violence against civilians, including journalists. We encourage the authorities to thoroughly investigate the incidents at the October 28th rally and to hold those responsible for violence accountable. The holding of free and fair elections is the responsibility of everyone. Voters, political parties, the government. Guys, everyone relax. I'm not even done with this answer. He has a follow-up before we start yelling. The voters, political parties, the government, the security forces, civil society, and the media. I will just say that diplomats talk to a wide variety of people, civil society organizations, media professionals, business leaders, cultural contributors, educators, and many other types of organizations and individuals. That is what diplomats do as part of their everyday jobs, guys, relax, and we'll continue to do so. Go ahead. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਜ਼ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਧੱਬਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਡਮਜ਼ ਨੇ ਸਾਊਥ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੇ ਕੁਇਨਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। You've been a real leader for this communities specifically, but for the people of this city and state generally. And the role of mayor, I say over and over again, it is a substantive role and it is a symbolic role. Both of them must be fulfilled to its completion. And the sword that you gave me is a symbol of how, as the mayor, I must be your protector. And when a member of your community is harmed, I take full responsibility of that. I cannot allow any community member to be harmed. It is my obligation to protect, as I did as a police officer and as I am doing now as the mayor. It is so ironic that my knowledge of what your turban represent your history of being a protector, that is now being used as a target and a tool
to seek out and harm your community. It is so important what Pastor Monroe stated as we communicated on Monday after this terrible incident. Jasmine should still be with us. He should still be with his son. He should still be living out the American dream, watching his son, who's now an immigration attorney. He should still be looking and part of this community. That dream turned into a nightmare the other day when his life was taken from us prematurely. We must have a full frontal assault on ending hate on many different levels. One level is crucial for this community. What plays out across the globe by other doers is being attached to your community. We need to clearly educate people to what this community stands for and what you represent. You are not about terror, you are about protector. That is what needs to be taught throughout this entire city. ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ, ਕੁਝ ਫਿਊਲਸ ਉਤੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗਾਂ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੇ ਰੂਰਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। This prime minister was not worth the cost. We just didn't realize he would admit it himself, but here's what it took. I was moments away from holding a massive 1,000-person rally of common sense Nova Scotians to axe the tax. The Prime Minister heard the news. He was huddled up in a ball in the fetal position, sweating bullets as Liberal MPs pounded on his office door asking for some relief. But only some relief came, Mr. Speaker, not for everyone everywhere. Will I need to hold massive axe the tax rallies in every Liberal riding to finally do away with it? This government has developed and will be rolling out a plan to deploy heat pumps, free heat pumps in Atlantic Canada and across the country. It will address affordability issues, put more money back in the pockets of Canadians, and actually help us to address climate change, something that the opposition members seem to ignore on an ongoing basis. The Honourable Leader of the Opposition admitted that he's not worth the cost by announcing that he would pause his carbon tax for some people on some fuels for some period of time. And then his Rural Affairs Minister said that other Canadians could have had the same pause, but for the fact that they didn't elect Liberals. Apparently we're going to have different tax rates in different constituencies depending on how people vote. Why is it, Mr. Speaker, that the Liberal MPs in Thunder Bay, North Bay, Sudbury, Sault Ste. Marie, other freezing cold communities are not getting the same break? Is it because their local Liberal MP is utterly useless? Certainly it is very important that we are addressing both affordability concerns and fighting climate change across this country. The heat pump program, the Honourable Leader of the Opposition, if he'd done his homework, would know applies across the country. It actually will help to ensure that we are reducing the cost of home heating, oil heating in every province and territory while continuing to address climate change in a thoughtful way. Hot air in cold weather. Just today, the snow started following in cold Ottawa. Edmonton's also cold. It has Liberal MPs. Winnipeg, they call it Winterpeg for a reason. People there are forced to pay tax on natural gas. All these cities have Liberal MPs. The Prime Minister claims that he only backed down on the carbon tax for some Canadians because of the advocacy of terrified Liberal members. So is he really saying that Liberal MPs in the areas where this pause does not apply are totally useless and will never be able to defend Canadians heating their homes? ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਾਮਰਦ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਲਵੀਆ ਜੌਨਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਲਦ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1,30,000 ਵਾਧੂ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮਸ ਪੂਰੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ US ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨਿੰਗ 50 ਦੀ ਥਾਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੂਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। This incredible facility has been a leader in world-class healthcare for over 100 years. And on behalf of Premier Ford and our entire government, I want to thank the entire team at Women's College for what you do to deliver convenient and connected care to Ontarians each and every day. I also want to thank Sherry Wilcox for joining us today and being prepared and willing to share your story with us. Under the leadership of Premier Ford, our government has been making record investments in healthcare. Through our Your Health Plan, your government is taking innovative and bold action to build a more connected and convenient healthcare system by growing our healthcare workforce, reducing wait times, and expanding access to key services to improve the health outcomes for all Ontarians at every stage of life. And today, we are taking another important step to ensure Ontarians can access the care they need when they need it. I am pleased to announce that our government is lowering the eligibility age for publicly funded mammograms from 50 to include those aged 40 to 49. This change, of course, will allow for up to an additional 1 million Ontarians to self-refer for a mammogram if they decide screening is right for them. Nearly 12,000 Ontarians are diagnosed with breast cancer each and every year. We know early detection through regular screening with mammograms can save lives, detecting breast cancer before it has the chance to spread. And with this historic expansion, more mammograms will be performed each and every year, ensuring breast cancer is caught earlier and treated sooner. Those eligible are encouraged to have a conversation with their healthcare provider to discuss their risk factors, family history, and benefits of breast screening and determine what is right for them. ਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡਬੀ ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪਰ ਸਥਿਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਔਰਤ ਬਾਲਗ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। That individual was last seen on Yonge Street, running southbound in an unknown direction beyond there, still with the victim's purse and still with a weapon used in this offense. That individual is described to us as being a male Hispanic, between 20 and 30 years of age, wearing a dark puffy jacket, dark khaki jeans, and a backpack at the time. And obviously that individual is still in possession with that knife and has used it in a very violent situation. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 9,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਦਕਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। So this is Avraham, my grandpa's brother. He lived in kibbutz near Oz together with his family, Ruti. Both of them are 78 years old. They used to live there with their son, Roy Munder, who was murdered on Saturday morning. And on that weekend, their daughter, Keren, came to visit with her son, Ohad, for the holiday for the weekend, just to see grandpa and grandma. And the four of them, Avraham, Ruti, Keren, and Ohad, were abducted by Hamas into Gaza, and they have been there since that Saturday for over 3 weeks. We don't know what their condition is, whether they're alive or not. Avraham, my uncle,
He's an old person, he can barely walk, he uses a cane, he needs to take medicine, his vision isn't great. And both of them, my uncle and aunt Avram and Ruti, are peace activists. They've been participating in so many peace programs. They used to take sick children and people from Gaza into hospitals inside Israel. My name is Alexandra. I'm sister-in-law of Sapir Cohen. Sapir went with Alexandra, her partner, to kibbutz Nir Oz to have a celebration of a Jewish holiday with Alexandra's family. Unfortunately, his father got murdered. The army found his body right by Gaza, and the rest of the family is kidnapped by Hamas. We saw a video of Sapir getting kidnapped by Hamas terrorists, and we saw how they brought her to Gaza, and we saw civilians, how happy they are of this, and we saw civilians punching her, throwing things towards her, and just looked like it's a celebration for them. ਫੈਡਰਲ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋਨਾਥਨ ਵਿਲਕਿੰਸਨ ਨੇ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ $123 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 50% ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫੋਰੈਸਟ ਓਨਟਾਰੀਓ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਰਥਕਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। Across Canada, people are feeling the effects of climate change, and no part of Canada has been immune. This year we saw the most devastating and severe wildfire season in our nation's history. We saw evacuations in our cities, towns, and villages. We saw smoke blanketing our major cities. Mais il n'y a pas que les feux de forêt. Les Canadiens et les Canadiennes connaissent les répercussions importantes engendrées par les inondations, les sécheresses et les vagues de chaleur. Ces phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus intenses et fréquents d'année en année. Clearly, Canada and countries around the world need to lower carbon emissions. We must also strive to adapt to the effects of climate change that are unfortunately already baked into our future. That is why Canada's climate plan is among the most comprehensive and detailed in the world. It details how we will mitigate carbon emissions across all sectors of the economy and how we will adapt to a changing climate, while at the same time building a prosperous economy that will thrive in a low-carbon world. Nature-based climate solutions are a key part of our plan. Through the planting of trees and the restoration of grasslands, wetlands, and peatlands, we can capture and sequester carbon while also protecting biodiversity and at-risk ecosystems. In the fight against climate change, Canada has an ally in its vast forests. That is why the Government of Canada is working with provinces, territories, Indigenous communities and organizations, municipalities, private landowners, and others to plant 2 billion trees over the next decade. Since we made that commitment, we have made significant progress with partners across the country. We now have agreements signed or under negotiation to plant over 370 million trees towards the Government of Canada's commitment. And over the summer, I announced that we have planted over 110 million of those trees. And much of this progress is because we have been able to work with immensely collaborative partners like Forests Ontario. ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਮਾਸ ਦੇ 100 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਵਰਗਾ ਹਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨਿਵਾਡਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Many of us in this room
are still reeling from what happened on October 7th. My wife Apurva and I are reeling too. Two of our closest friends, Dana and Mark, were in Jerusalem for Sukkot. We were exchanging text messages with them in real time as they took cover at the bomb shelter in their hotel. I know many of you lost loved ones that day or know close friends who did. And even worse, right here at home now, Jewish Americans now suffer in the United States of America as our fellow Americans throw salt on their wounds. We hear the bone-chilling story of a new anti-Semitic attack in this country almost daily. From the Jewish students at Cooper Union, who were locked in the school library as pro-Palestinian demonstrators pounded down the door, to the Israeli students at Harvard Business School, my alma mater at Harvard, and Columbia, who were violently attacked after peacefully confronting those who disagreed with them. Our friends in New York City say they've told their young sons to take off their yarmulkes when they walk on the street. Jewish schools remain closed for fear of attacks. That is not America. We are a nation where every Jew and every American deserves to be safe, to be free to worship, to be free to be who you are without fear. Thank you. That is the America I know. But it's no surprise how we got here. I actually wrote a book about this a few years ago, Woke Inc. It is the inevitable result of this self-loathing, anti-American woke orthodoxy that has pervaded our universities. ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਧੰਨਵਾਦ